Tvameva pratyaksham brahma vadishyami ratam vadishyami satyam vadishyami tanmamavatu tadvaktaramavatu avatu mam avatu vaktaram. Om Shanti Shanti Shanti. So now the next one is Namaha Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha. Can you see? Can everybody see? Shankaraya. Mayaskaraya. So Shankara is also another name of Shiva or Rudra. Шанкара — это также одно из имен Шивы или Рудры. The word Shem, и вот само слово Шам, because every day we also utter Semno Mitra Sem Varunaha. Каждый раз мы произносим Шамно, Митрам Шамно, то есть мы произносим это слово. So Shem is a very mystic and important word. И вот Шам — это очень мистическое и важное слово, which indicates peace and also liberation. которое означает Peace and liberation. Shem. Shem. So Shankara means the one who bestows peace or who bestows liberation to us. И Шанкара означает тот, кто несет нам мир, или тот, кто несет нам освобождение. Шам or Sham? Sem, Sem, Se. And then N or M? Sem, Sem. But Sem is the word Semkara, Semkara. Not Shank, but when we utter it, we listen as if it is Sankara. The sound when we utter Sankara, 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 actually it is Samkara, Samkara, Samkara. But generally we utter Sankara, Sankara, Sankara. Then for our ear we feel that it is Shen, but it is Shem. S pine is better. S. Sem. Better about some. Sem. Semkara. So the Semkara, that means the one who produces peace. Шанкара означает тот, кто дает мир.
Samkara. In the word Shanti is the same root, yeah? Shanti. Shantis. Yes, Shanti. Shanti. So Shanti is from Sham is this Shanti. Ну вот Shanti происходит от того же слова Sham. But it changes. When it makes this word Shem, after a change it becomes, Santi, it becomes S-A-N, Santi. Then it is Santi. There it is not Samti, it is Santi. Оно потом переходит в Shanti. Liberation. He is maker of peace and liberation. Samkara. And then Mayaskara, other word is Mayaskara. Следующее Mayaskara. Mayaskara. Mayas means Mayas означает the senses. чувство. So, Mayaskara means we have a satisfaction for senses. Mayas means satisfaction for. Mayas означает удовлетворение чувств. So Mayaskara means the one who makes our senses also satisfied. И Mаяskara означает тот, кто удовлетворяет также и наши чувства. So for example, Например, when you have taken some food which is very tasty, когда вы берете какую-то еду, которая очень вкусная, so then you feel satisfied. и вы чувствуете удовлетворение. So satisfaction through the sense of taste. И вот вы получаете удовлетворение через чувство вкуса. So this is caused by this Lord. И это как раз дает вот Бог удовлетворение. If you have good food, you are very peaceful. Yes. There is one thing, regarding what happened? Regarding satisfying the senses, there we must make a discrimination. So, the senses are governed by mind. Because it is mind which works through the five senses. Therefore, mind is called the sixth sense. So, the real sensing is done by the mind only through the five senses. So, when you feel satisfied through any of these senses, that is experienced through the mind. It is necessary that your senses also should be satisfied, but at the same time, you have to be careful with the mind not to draw you down into indulgence. Indulgence. И, конечно, хорошо, что чувства удовлетворяются, но нужно быть осторожным, чтобы ум не впал в интеллигенцию. No, not intelligence, indulgence. Потакательство. То есть. So, if you
If you had a very tasty food, then you feel very happy and satisfied, but then your mind says, take some more, take some more. Then you will get into problem. So your senses are to be satisfied, that is true, but at the same time you have to keep observing not to get into indulgence. Yes. So you should not starve your senses. Starve. You should not put your senses to starvation. We have to remember that all these implements are given by the nature, by the Lord consciousness. So they are to be used, but with discrimination. Not becoming greedy. Yes. Be satisfied what you have. Yes. So you have to make use of all the implements, all the instruments given by the Lord. He has given us to use them, but with discrimination. You can use them, but you cannot misuse them. If you misuse them, that will be disobedience. Then it becomes a forbidden fruit. Forbidden fruit. Like in the case of Adam and Eve. Then you will fall down. Yes. So we have to use the instrument buddhi. Buddhi means the discriminative faculty. But this is also control your wishes and desires. Yes. Because always in this phenomenon, our mind is always prone to get into kama, desire. So then it becomes kama manas. So therefore we have to keep always watchful. Then there is no problem. So what is best is, because we cannot be always so watchful, therefore let us surrender to the Lord Himself. Then He will take care of us. That is what Shankaracharya, the Adi Shankaracharya, the first Shankaracharya, he made a wonderful poetry about the Mother Goddess, about Lord Shiva also.
прекрасные стихи о божественной матери и о Господе Шиве. He says to the Lord Shiva, И она говорит Богу Шиве, "Oh my Lord Shiva, you are every day you are going from house to house." He is saying to Lord Shiva. Он говорит Господу Шиве: «О мой Господь Шива, каждый день ты идешь от дома к дому». So Lord Shiva is called a bhikshu. A bhikshu. И Господа Шиву называют бикшу. Bhikshu means who begs to. He asks, begs. Ага. И бикшу на санскрите означает тот, кто ходит и просит подаяний. Bhikshu. BHI. Подаяние. K. Yes, you. S. Kanasukka. Bhikshu. Бикшу. So he says that anyway you are going door to door. В любом случае ты идешь от дома к дому. I have a monkey with me У меня есть обезьянка с собой, who is very much disturbing которая очень меня беспокоит, because this monkey keeps on jumping from one branch of the tree to the other branch. потому что эта обезьянка постоянно прыгает с одной ветки дерева на другую. And this monkey is my mind. И эта обезьянка — это мой ум. Please take this away with you. Пожалуйста, возьми ее навсегда с собой. Because you have a companion with you, this monkey, И тогда у тебя будет компаньон с тобой, эта обезьянка. and I am peaceful because this fellow has gone with you. А я останусь в мире, потому что она больше меня не будет беспокоить. Нет, это, извиняюсь, я переспросил, это Шанкарачарья. So this is a poetic way of presentation, poetic way of presentation, you know. That means he is praying the Lord, "Oh Lord, please take away my mind with you." Это означает, что он молится Богу о том, чтобы иметь мир. Пожалуйста, Бог, возьми мой ум. So, if your mind is surrendered or submitted to the Lord consciousness, then you have no problem. Если твой ум полностью предан и отдан Богу, тогда не будет никаких проблем. Because always the disturbing factor is our own mind. Потому что всегда самый беспокоящий фактор — это наш ум. Many people think that they are disturbed by their surroundings, the other people and all, but no. Многие люди думают, что их раздражает их окружение или другие люди, но It is our own mind which disturbs us. на самом деле это наш собственный ум, который нас беспокоит. This is why Krishnamurti also told Avatar you should learn to be constantly in the meditative state. Yes. So then you are not on the level of the mind, you are on the level of the soul. Higher, yes. Otherwise, your mind, in Mandra scripture, Master said, a dog can run away from another dog, but it cannot run away from its own tail. Говорит, собака может убежать от другой собаки, но она не может убежать от своего собственного So, хвоста. and your mind is your tail. А ваш ум — это ваш хвост. Your mind. So if somebody feels, I should go away from all these people because this is disturbing me, and he goes somewhere else in solitude and closes his eye, but his mind is with him. Если кто-то я должен уйти от всех этих людей, потому что они меня беспокоят, и идет куда-нибудь абсолютно в изолированное
концентрированное место, начинает там сидеть, но его ум остается с ним. So if your mind is tranquilized, you can be in the midst of hundreds and thousands of people, but you are not disturbed. Если ваш ум спокоен, вы можете быть посредине сотен людей, и они вас никак не побеспокоят. So there is no need to seek for solitude and running away. Поэтому вовсе не обязательно уходить в изоляцию куда-то. So, salutation to the Lord Rudra, who makes liberation and peace. И вот это означает, что я приветствую Рудра, который приносит освобождение и мир. And also salutation to the Lord who satisfies my senses also. И также приветствую Бога, который удовлетворяет также мои чувства. And next mantra is, Следующее. this is the most important mantra Вот это самая what comes. важная мантра сейчас там приходит. Namah Shivaya cha Shivataraya cha. Намах Шивая ча Шиватарая ча. You know, in the text of Yajurveda, Из аяты Шиватарая. in the text of Yajurveda, Вот в тексте Яджурведы this Rudrasukta is exactly in the middle, at the center. Рудрасукта в тексте находится ровно посередине. And this mantra, Namah Shivaya cha, А вот эта мантра Намах Шивая ча, it forms the center of this sukta. она делает центр этой сукты. Она находится прямо в самом центре сукты. And this is the mantra which is used, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. This is what is called the Panchakshari, the 5-lettered mantra. И вот эта вот мантра, которая называется Панчакшари мантра. Панчакшари означает мантрой слогов. You see, you have 5 letters, Na, Mah, Si, Va, Ya, 5 letters. И у нас здесь 5 слогов. На, ма, ши, ва, я. 5. Панчакшари мантра — это название. Na, Ma, Si, Va, Ya. Панчакшари. Так называют мантру Намах Шивая. So, Namah Shivaya. So the speciality is that this so much important mantra is, the mantra itself is directly in the Vedic text. Ага, и это важность ее в том, что сама по себе эта мантра является ведическим текстом. So you have many mantras, У вас есть много мантр, but some of them are so they are completely, they are included in the Vedic text, some of them. и они полностью включены, In the Vedic text. они полностью включены в ведические тексты. So this is one of those mantras. И вот это как раз одна из этих мантр. So Namah Shivaya, Вот Намах Шивая, that means это означает the one who bestows us auspiciousness, auspicious, who gives auspiciousness. Шивая означает тот,
кто дает благо. Или Who bestows auspicious. дающий благо. Auspicious. Так это говорится? Shiva. Shiva means Shiva means auspicious form. Шива, слово Шива означает благой или форма благости, благое. So when we utter this mantra, Namah Shivaya, like that, we get into auspiciousness. We can experience that auspiciousness. И когда мы произносим эту мантру, мы получаем благость. And then Sivataraya cha, and also Sivataraya. И также вот следующее это Шиватарая. Sivataraya means Вот и Шиватарая означает one which is higher than mere auspiciousness. означает тот, The one, it is the state which is higher than mere auspiciousness is very important, but still higher. но вот это тот, кто выше любой благости. What is still higher than auspicious? Благость, конечно, очень важна, но что может быть еще выше благости? What is higher than auspiciousness? Кто может быть еще выше благости? It is eternity. Это вечность. So he bestows us eternity. Он также Eternity. дает нам вечность. So there is nothing highest than eternity. То есть нет ничего выше вечности. He is eternal, Он вечен. and when we utter this mantra with devotion, with surrender, then we also get into this eternity. И когда мы We will experience eternity. мантру с преданностью, мы тоже идем туда и переживаем вечность. Is this in relation with the inner leader of Ishvara? Yes, inner leader, the I am. Вот эти вот 5 слогов, она сказала 5 букв, потому что на самом деле в санскрите это у нас слоги, а в санскрите это буквы. То есть каждый это и так далее. So that is why this mantra is considered very important. И также эта мантра очень важна. Whenever we receive any mantra and whenever we start chanting the mantra, we have to submit, we have to surrender to that. Когда мы практикуем, повторяем мантру, мы должны отдаваться ей. You know, when we for the first time start chanting, uttering any mantra, we start to do this with some wish in the mind, to fulfill some wish. Да, мы начинаем практиковать какую-то мантру, мы начинаем ее практиковать с каким-то же желанием. But gradually this wish should disappear. Но постепенно это желание должно исчезнуть. Because as long as you do any mantra with the wish to be fulfilled, that becomes a blockage between ourselves and the light, than the inner light. Потому что если мы практикуем мантру для того, чтобы удовлетворить какое-либо наше желание, оно становится преградой между нами и светом. Yes, because as long as the wish is there in the mind, we are pulled down.
До тех пор, пока желание остается в уме, оно тянет нас вниз. Liberation is the other side, other direction. А освобождение находится в другом направлении. So, we have to remember that Мы должны помнить, что utterance of any mantra or any such practice is not to fulfill our wishes and desires. It is to transcend, to get over this. что произношение любых мантр это не для того, чтобы удовлетворить или исполнить наши желания, а для того, чтобы выйти за их пределы. Can we call this higher discipline? Yes, this is a higher discipline only. Это вот то, что сказал Рудольф, подтвердил Ананда Кришна, это высшая дисциплина. Because it is the way for transcendence. Потому что это путь к трансцендентному. Yeah, this starts when we decide for ourselves to have every day 6 meditation. Yes, This is the first step. yes, Every 12 hours we have this. yes. So without discipline, you cannot reach this thing. You cannot. Потому что без дисциплины мы не можем достичь этого. The secret in this is И секрет этого в том, the devas who are working in and around us, девы, которые пребывают внутри и вокруг нас, they are always there to cooperate with us. они всегда здесь, чтобы с нами сотрудничать. And they work with discipline. И они работают с дисциплиной. They work with discipline. For example, Например, the devas who are responsible for creating hunger in us, девы, которые ответственны за то, чтобы производить чувство голода в нас. suppose we have taken food today at a particular time, Например, мы приняли пищу сегодня в определенное время, then we are tuned to the work of devas who work for our fire of digestion and all this. мы настроены на девов, которые ответственны за переваривание еды в нас. And tomorrow once again they will be ready at that time. И завтра, опять же, они будут готовы ровно в то же самое время. Because of periodicity. Из-за периодичности. This is then spiritual guidance. Yes. So today if you take the food now and tomorrow you take the food at some other time, then you are not making coordination with the work of the devas. А если вы сегодня поели пищу в одно время, а завтра в другое, тогда вы не координируетесь So вместе this is the с beginning of девами. the cooperation with the Deva. Kingdom. Yeah. Yes. Рудольф говорит, вот с этого начинается наше сотрудничество с царством Дев. Because there is the operation of the law of periodicity in the nature. Потому что в природе имеется вот этот закон периодичности. That is why you have the day and night alternating with each other. Поэтому у нас имеется день и ночь и так далее. So all the work in our body is governed by that periodicity, by the devas. И вся работа в нашем организме, она управляется с помощью этой периодичности девами. If you work against that periodicity, then you are not cooperating. А если вы поступаете против этой периодичности, то вы не сотрудничаете с ними. This is also the process of absolutely good health Yes, on all levels. on all levels. Как говорит Рудольф, также
помощью которого мы имеем совершенное здоровье на всех уровнях. So our process of meditating on all this is also a work to get into contact with those devas who are working. So therefore, you have to keep that periodicity and that discipline. Otherwise, your rhythm is not according to that. И вот также наша медитация — это тоже процесс, в котором мы работаем вместе с девами. И если мы это делаем периодично, мы также сотрудничаем с ними, а если нет, то нет. When I met Ukr-Russian and he told me about this discipline, then I felt I got a cosmic passport. Yes. Рудольф сказал, что когда Кришнамачарья рассказал ему об этой дисциплине, у него пришло чувство, что ему дали космический паспорт. Космос. So now, let us pass on to the next one. Сейчас мы переходим к следующему. Видите, мы ровно в середине Рудрасуктам. So now we exactly in the middle of Rudrasuktam. Yes, in the center of consciousness of Rudrasuktam. Это центр нашего сознания. So, Namastirthyaya cha Kulyaya cha. Namastirthyaya cha Kulyaya cha. So here it is a reference to the holy places. Здесь это относится к святым местам. So tirtha means holy place. Тиртха означает святое место. Tirtha. Tirtha. Artha. Tirtha means many places. Tirtha means holy place. Означает святое место. So Now I have the two lamps. కొంచెం వెనక్కి జరిపితే ఆయన కూడా కనిపిస్తుందండి కొంచెం వెనక్కి జరిపి. Is it now? Okay. Still there, but a little bit more. You see this? You can change, you can swap. And Tirtha means many holy places. Tirtha. Koti Tirtha means many. Koti Tirtha. It means many holy. Yes, many, multiple. So, Tirthaya. Now, Tirthyaya means the one who is in the form of a holy place. И вот это Тиртхя означает тому, кто в форме святых мест, многих святых, в форме святых мест. And Kulyaya, Kula means, Kula is the word, Kula means the bank of a river, like that. Кула означает берег реки. Wherever you have a river or a lake, Там, где у вас есть либо река, либо озеро. so the bank of the river or the lake, that is Kula. И вот берег реки или озера — это Кула. Generally, most of the holy places are placed either on the bank of a
river, flowing river, or the bank of a sarovara. Sarovara means it is a big lake, or on the bank of the ocean. Вот большинство святых мест, оно обычно расположено либо на берегах рек, либо на берегах озер, или на берегу океана. So therefore, here, И вот по этой причине my salutation to the Lord Rudra, who is in the form of Tirtha at the holy place, and also in the form of Kulya, which is there on the bank of a river. И вот здесь мое приветствие Богу Рудре, который в форме святых мест и также святых берегов. This indicates that И это означает, from time to time что время от времени we have to approach such places нам нужно приходить на такие места, because they have strong energies. потому что там имеется сильная энергия. And this recharges us, И это подзаряжает нас. just like how we put recharging of our mobiles. Точно так же, как мы подзаряжаем свои сотовые, So we have to recharge our own real mobile. также мы должны зарядить наш настоящий сотовый. For this purpose we have to visit the holy places, and there we have to experience this holy energy, Вот для этого нам pure energy. посещать святые места для того, чтобы вот, получить эту энергию. So we have to, when we go there, we take a dip in the holy river or holy lake. И когда мы туда идем, вот, например, на берег, мы также погружаемся в воды, там, реки или озера. Like, for example, Manasarovar. Вот, например, такое озеро Манасарова, Near Kailash. и это рядом с Кайласом. So like this, we have also many rivers. In any country you have such holy places. You have in Himalayas, you have in Alps, you have in many places of the planet. Такие места во всех странах. Then, И потом, so there, at such holy places you find the holy temples are installed also. и в таких местах мы находим также и храмы, Where we can meditate, we can worship. где мы можем медитировать, совершить поклонение. So all this is necessary for us from time to charge ourselves. Это все нужно нам для того, чтобы время от времени подзарядить себя. Then next one. И потом следующее. Namah Paryaya cha. Нама Парьяяча. Parya. Yeah. Paryaya. ఇప్పుడు పైన దీర్ఘం పెట్టాలి. రెండు అక్కడ పైన యా పక్కన చ నమ పార్యాయ చ అవార్యాయ చ అవార్యాయ అవార్యా అక్కడ అర్యా పైన. So para means the other end. Пара означает другой
Конец. The other end, the other end. Другой конец. Пара. So, for example, we have a river. We are standing at one side. Например, мы стоим на одной стороне, So, the other end of the river is para. а другой берег реки это пара. Пара берегов. Да. And avara, avara means avara means Авара означает the flow between the two. When there is a river, there are two ends, and in between these two the river flows. So avara means the flow of the river in between the two. It's not a bridge, it is the flow of the river. поток. То есть у нас у реки есть два берега, и то, что между ними, это поток. So there are two words, para, avara. И вот здесь два слова пара и авара. So para is the other end, avara is the flow in between the two banks. Пара означает другой конец, а The авара flow, означает поток yes. между тем And одним концом и другим. vara is other end. Vara is the other. When you stand on one side, the other side is avara. And the other side is para. And there is a question about root vara, not avara, but vara is has the same root. Avara. It is not vara. Para, avara. One word is para. One word Одно слово пара, другое слово авара. avara. So you have the river in between. So when you are standing here, the other side is para. And the flow is avara. А вот поток это авара. And when you combine these two, paravara. Когда вы берете эти два слова пара авара, That denotes the ocean. это делает океан пара авара. ఆర్ తర్వాత కూడా పైన పెట్టాలి అక్కడ పారావార Пара авара. పారా ప్లస్ ఆవార పారావార Пара плюс авара получается пара авара. దట్ ఈస్ ద ఓషన్. Это океан. So when you go to a river, Когда вы идете к реке, so what you call river is что вы зовете рекой, это the flow of water in between two ends. между двумя берегами. So this is also an energy. Это также энергия. So therefore, this is the form of Rudra, which has the flow and also which has the two ends to keep the flow continue. Поэтому я поклоняюсь Рудре в форме, которая имеет также два берега и поток между ними. And also the endless is Paravara. Paravara is endless. An ocean is endless. Безграничному, что означает паравара, это также означает безграничный. So that is what is meant by this paryayacha avaryayacha. Это вот то, что означает парьяяча, аварьяяча. Now we pass on to the next one. Сейчас переходим к следующему.
Namah prataranaaya cha. Prataranaaya cha. Prataranaya cha. Namah prataranaya cha. Pratara na n కింద చుక్కబెట్టు n కింద ఏ పైన కాదు ఏ పైన దీర్ఘం నా తర్వాత ప్రతరణాయ చ నమః ప్రతరణాయ చ ఉత్తరణాయ చ ఉత్తరణాయ చ రెండు తాలు తరణాయ చ దానిలాగే Pratarana is one word, Uttarana is another word. Pratарana одно слово и Uttarana другое слово. So when you approach a river, когда мы приходим к реке, then when you have to cross the river, you need a boat. Для того, чтобы пересечь речку, нам нужна лодка. So this boat, which make you cross the river, и вот эта вот лодка, которая позволяет вам пересечь речку, this is called pratarana. А она называется пратарана. Namah Prataranaya means the salutation to the Lord who is in the form of the instrument which make us cross the river. И вот это означает приветствие Богу, который в форме инструмента, позволяющего нам пересечь реку, в форме лодки. And Uttarana. Uttarana. Ut, always Ut means upward direction. Слово Ut всегда означает... Ut means direction upwards. Означает направление вверх. Uttarana means an instrument with which you can pull up something which is lying down. To pull this up, you need an instrument. That is Uttarana. Uttarana означает инструмент, который позволяет поднять что-то, что внизу, вверх. So what is this? What is meant by this in this mantra? We will see. Что здесь под этим подразумевается в этой мантре? So our span of life is like a flowing river. И вот наша жизнь это как протекающая река. So to cross this, to make a journey through this, to cross this, we need a boat. That boat is our body, physical body. И вот чтобы пересечь эту реку, нам нужна лодка. И эта лодка – это наше тело. So without the physical body, Без физического тела you cannot make your journey. вы не можете совершить своего путешествия. So this is like a boat. Поэтому это как тело, это как лодка. So this boat which is needed for you to make this journey and to cross this river of your span, this boat is nothing but a form of the Lord Himself. И вот эта лодка, с помощью которой вы можете пересечь эту реку, и вот эта лодка не что иное, как сам Бог, это тело. And then what is Uttarana? What is this pulling up? А что же такое
Uttara, что это за принимающее? So when you are in this physical life, Когда вы в этой физической жизни, in this body while you are traveling, пока вы путешествуете в этом теле, this boat is pulled down эта лодка, она тяжелая, by your attachment and indulgence. она притягивается вниз, тянется вниз вашими привязанностями и Indulgence. No, not intelligence. Indulgence. Indulgence, involvement. то есть нашими Alice, you explain him. Indulgence. желаниями. Indulge. Yes, indulgence. No, not intelligence. Indulgence. That pulls you down. So, you need an instrument to pull it up once again. И вот нужен инструмент, который бы нас поднимал вверх. That is Uttarana. И вот это вот как раз Уттарана. What is this instrument? Что это за инструмент? Your power of discrimination. Это сила развлечения. Как сила развлечения? There is a question how this power of discrimination pulling us up. The question. Yes, when you apply this power, this discrimination which is there in you as an instrument, then it pulls up. If you don't apply, you cannot. Силу развлечения, которая внутри вас, тогда она поднимает вас. This is buddhi. It is Это будхи, this power of his discrimination сила развлечения. is there as an instrument placed in yourself, in your buddhi. У нас как инструмент. So this is like a hook which can pull you up. Это тот крючок, который поднимает нас вверх. This is one. So Pratharana is the boat, and Uttarana is the one which is a instrument to pull it. So first is our body, the second is our discrimination. So we have to remember body, our physical body is needed, and second one is the power of discrimination which keeps us up from the samsara. Samsara means involvement. Вот первое это то, что нам нужно, это лодка, и второе это сила развлечения, которая необходима для того, чтобы вытаскивать нас из сансары. So we are given this body, a wonderful instrument, Дано это тело, прекрасный инструмент. but we have to remember that this body is also, Но мы должны помнить, что это тело, this body is on the level of matter. что тело находится на уровне Material body. So, this matter is nothing but another state of spirit only. Spirit and matter are not different, they are in different states. Эта материя не что иное, как другое состояние духа. Дух и материя – это одно и то же, они переходят одно в другое, друг в друга. So some people think that this physical body is useless. Некоторые думают, что это физическое тело бесполезно. Therefore, they keep their body starving because they feel that they are working for the soul and physical body is starved. Они изнемождают свое тело, Misunderstanding. считают, что они душа и, в общем, стремятся туда, и
пригромождает свое тело. But the body is not different from the spirit, so that is also divine. Отличается от духа, это одно. So, body is also made by the same substance, which is cosmic. Тело сделано из той же самой субстанции, из космической. The only thing is, if you misuse it, then it becomes useless. When you don't know how to use properly. Неправильно используется тело, тогда действительно оно становится бесполезным. This power of discrimination is very essential. That is yes, that is placed in everybody, but most of the people keep it locked inside. Now don't use it, don't open it. Сила развлечения, она есть в каждом, но большинство людей не пользуются ее, не включают ее, она выключена. You know, very precious things are kept locked because of fear. You know, like diamonds, gold, and all these things are put in the lockers in the bank and locked in them. So, power of discrimination is most precious thing, precious instrument. But we keep it locked and we never use it for the whole life. What can the Lord who has given this, he is helpless. He has given this to use, we don't use it. There is a question how to open it. Huh? How to open? It is not difficult to open. It is, because the key is also given to us. Потому что ключ нам тоже дан. God has never kept the key with him. You have to surrender to it, that is the key, and opens. Нужно отдаться ему, это и есть ключ, и это откроет. We have to surrender to it, we have to accept it, then it opens. Отдаться этому In every situation in life, предаться Богу. the same moment where the discrimination has to function. Yes. If it does not function, It is already there, it is always ready to work, but we don't prefer to use it because it is not convenient to the surface mind. Используем ее, потому что это неудобно для нашего поверхностного ума, грубо говоря, для эго. So the mind fellow, Master always used to call the mind as a proxy. Master always used to call the mind as a proxy. Proxy means the one who is not real, but who wants to show himself the real one. Substitute. Прокси это означает тот, кто настоящий, тот, кто делает себя клон. То есть наш ум, то есть мастер всегда называл ум клоном. So we have the real I am and false I am. То есть у нас есть наше истинное я есть и наше ложное я есть клон. So our mind is the false I am. И вот ум это ложное я есть клон. But we try to follow the false I am. We don't try to trace out the real I am. Мы обычно следуем нашему ложному я, нашему клону. In all our relationships, Во всех наших отношениях, and in all our working in our mundane life, we are attached to the false I am, the mind. повседневно
привязаны к нашему ложному я. Ахамкара. Ahamkara is above this. Ahamkara is the I amness. It is not mind. Above the mind. Еще выше. That is called the ego, the I amness. Вот это вот как Ахамкара – это наше чувство я. Aham in Sanskrit, aham means I am. Вот ахам означает я есть. А ахамкара – это я делаю. То есть, когда он... Lisan wants your explanation again about Ahamkara. Aham is I am. Aham – это я есть. Ahamkara means the I amness, the experience of I am. Это я есть, переживание я есть. Means I amness. That is why it is called I amness. To be I am is real. So it is above the mind and its activity. Это над деятельностью. Manas Это над деятельностью. is the mind, Манас – это ум. and chitta Читта is the mind with behavior, – это ум со своим поведением. and buddhi. Будхи Buddhi is the power of discrimination, – это сила развлечения. and then ahankara, the ego. А после этого идет ахамкара. That is what we call I am. Это то, что называем я есть. Of what we say I am, it is experience. I am. So that is why it is called ego. Ego is Вот почему это зовется эго, ахамкара. Это когда ты чувствуешь, что это я делаю. Ахамкара. and there is Вот он It's not сказал, false ego, it is real ego. real ego. False ego. Переживание Бога в нас. нет, вот False ego is the reflection. False ego is like a reflection. вот ахамкара, то, что говорит Ананта Кришна, ахамкара – это эго. Ахам значит я, кара значит делаю, я делающий. Слушай, я вам надо сейчас переводила, поэтому есть эго. Она так имеет два значения. I think that half of our audience understood this one way and another opposite. Because they understand like ego, as in Russian, ego means only false ego. Half of audience understand this ahamkara like experience of false ego. No. But it is experience of a real ego. Yeah? Yes. Ego is God in us. Yes. The false ego is on the lower level. Ложное эго находится на низком уровне. That is what we said, false I am. Это то, что ложное я есть, то, что мы называем ложное я есть. So the real I am is the innermost center in us. Настоящее я есть это центрированность. Innermost center of our consciousness. В центре нашего самый центр нашего сознания. That is the real I am. Это настоящее я есть. That is technically called ego. И технически это называется эго. You have to read these things again and again. Нужно читать эти снова и снова. In the books of Alice Bailey, when you read these terms, these are technical terms. Алис Бейли, вот это очень подробно. It's ego, monad, and all this. You have to read again and again, then you can understand. Снова и снова, чтобы в конце концов начать что-то понимать.
Yes, I am that I am. Я есть то, что я есть. То есть переживание «я есть» в себе истинного существования называется ахамкой. Потому что ахам – это «я есть». Переживание истинного я есть называется ахам. You know, this is I am that I am. Вот я есть, что я есть. This is the highest, you know, that is, this explains the connection of what every being is. I am the ego, and this is that I am. This is not different from the one I am in all the. You have so many beings. Each one has this spark or this ego, and this spark in each one is not different from the one light. So I am that I am. So in Sanskrit it is called Soham. Сохам. То, что ты сейчас сказала, Ананта Кришна, это объясняет вот эту связь. То есть вот это вот я есть в каждом из нас, вот это божественная искра, которая есть в каждом. Это одна и та же искра, которая в каждом и одно с этим одним я есть, которое одно. Yes. Вот это вот обозначается мантрой Сохам. As above, so below. Сахам. Это означает то, что наверху, то и внизу. There is no confusion. И тогда, как я понимаю, это не умом можно понять, только через медитацию. Нет, не нужно путаницу рассказать. Не должно быть путаницы. Is it clear now or still there is any confusion? А сейчас все понятно, или все-таки есть какое-то замешательство? She said that there is no problem. I'll realize what this means when I It is the experience of real I am. Yes, it is the innermost center where you have the light. So it is that point of focus, that point of light. Yes, through you can reach that. That is what it is explained, that you can reach. He is also called Ishvara, who is the inner light. We can reach by calling him forth. How can you call him? What is the name of, by which name we have called him? So that is what is explained in Bhagavad Gita and also in Yoga of Patanjali, Yoga Sutras of Patanjali. Tasya Vachakaha Pranavaha. That is the Sutra of Patanjali. So to call him, the means to call him is Pranava. Pranava means Om. So when you want to call him, you have to utter Om. Because that is his name. You call him by his name. Om. Where is he? In you. And here Master says, this is mystic. You will be able to call him because he is always calling you from inside. He is constantly calling you Om through your breath. But we are not listening. We are not listening. We are. This is also the reason why Krishnamurti said that we have to be constant in meditation. Yes. And then you are together with this eternal. Yes.
You because he is constantly calling us Om, Om, Om. Нас зовет Ом, Ом. But since we are engaged in some more important things, so therefore we. Постоянно заняты какими-то более важными для нас вещами, мы не слышим. So we have no time to listen to that. У нас не остается времени услышать, послушать. So Patanjali and Bhagavad Gita, they have given us how to call him. And как его звать. when he is constantly keep calling us, just what we have to do is just to call, and then we are connected. Все, что нам надо сделать, это позвать, и мы уже тогда... So utter Om. That is why you have given all these steps of practicing yoga like what Patanjali has given. Вот почему даны все эти шаги, практики йоги у Патанджали. Vasudeva.